Professor Gerard Gahit will present about the interest of intra-arterial delivery of chemotherapy in the brain tumor. Please. Thank you for having me. It's a great pleasure and an honor to be here with you. So I'd like to present intra-arterial chemotherapy that we've been performing in Sherbrooke Hospital for now 20 years. So it was developed by my colleague David Fortin, who is a neurosurgeon, and we're doing quite a lot of those interventions because since the beginning we did like 3,800 interventions in more than 800 patients. So we're just now reviewing all the results, and I will introduce the technique and present you some results showing how it works and how it compares to the different techniques available for the treatment. So the objectives of the presentation are to know the limits of systemic chemotherapy for intracranial tumors, and to explain the different strategies that you can develop to deliver chemotherapy directly into the tumor and to increase the drug concentration. And also I will present, as I said before, the result for most brain primary tumors. So as you're aware of, primary malignant tumor is quite rare. It's 9 per 100,000 people, incidence every year, mostly represented by glioblastoma. And the standard treatment is surgery plus chemotherapy and temozolomide. But as you also know, results are very bad because survival is short, saying about 14 months. So also I will present about cerebral lymphoma that are even rarer because it's about 7 patients per 1 million people that get this disease every year in the US, and they are mostly represented by the B-cell lymphoma. And the treatment today, we just agree on high-dose IV methotrexate, around 3.5 to 5 grams per meter square. But apart of that, there is very little consensus regarding induction and consolidation treatment. So the main limitation for treating brain cancer is the blood-brain barrier, as you're aware of. And also another concept is the blood-tumor barrier that I won't present it today to make it simple. But both are significant obstacles to drug delivery into the tumor. And it's maybe because of that those tumors don't respond very well to systemic chemotherapy. So the blood-brain barrier, as you know, is a barrier that prevents molecules to go freely into the brain system. It's tight junctions in between endocytes that make the vessels not allowing molecules, large molecules or hydrophilic molecules to go into the brain. So for example, temozolomide is an oral drug and it's lipophilic. That means it goes more easily than any other drug into the brain system. And there are just about 20 to 30% of the drug that goes into the tumor. So the techniques to circumvent the blood-brain barrier, so there are 2 techniques. The first one is the intra-arterial delivery of chemotherapy. So it is based on the first pass effect because you give all the treatment, all the drug, directly into the vessel that feeds the tumor. Then at first pass, you increase the concentration into this vessel, and as it has been demonstrated, you can increase by 4-fold to 20-fold the drug concentration in the tumor compared to intravenous only. So the basis of this treatment is just to increase the concentration of drug into the tumor by directly delivering the drug into the vessel feeding the tumor. And it seems to be working
as it has been demonstrated in several studies. Drug safeness. This technique of intraarterial delivery of drugs into cerebral vessels has been explored like 20, 30 years ago, and treatments were very bad because patients had cerebral necrosis, encephalitis, and so people got away from this technique and they said it's too dangerous. But now we have some experience with this, and we think that those bad results were mainly because of the drugs that were used, that were very toxic. And we have several drugs with a safety profile proven that we use daily, and many centers do use those drugs directly into the cerebral arteries. And those are mainly carboplatin, etoposide, melphalan, methotrexate, and doxorubicin. So the drug protocols that we use differ for sure according to the histology of the tumor. For primary brain tumors like gliomas, we use carboplatin plus melphalan intraarterially, and we complete with etoposide and cyclophosphamide intravenously. And for lymphomas, it's based, as we saw before, on methotrexate, high-dose methotrexate intraarterially, plus several other treatments. And something I had it, but we never used it so far, is rituximab. We'll spoke about it because it's really important. And so far, we've not been using it, but regarding our results, we're changing and we will add that to the treatment. So how do we do that? The patient is conscient, and we just puncture the femoral artery. We go into the carotid or the vertebral artery, and we place the catheter high enough not to have reflux into the subclavian artery or the external carotid artery. Why? Because you don't want this drug to go somewhere else because it's high concentration. We need it to go to the brain tumor. You don't want it to go to the muscle of the face or to the muscle of the shoulder. It's very painful because in some cases we had some reflux. So this is one of the base of the treatment, to make sure there is no reflux. Like that, all the drug goes where it should be. And afterwards, we do a systematic angiogram, we deliver the drug, and that's it. The patient gets one treatment every four weeks until complete remission. So another technique that we can use also is the blood-brain barrier disruption. So what it is? This concept has been developed in 1972 by Rappaport. It's injecting hyperosmolar solution into the vessel to shrink the endothelial cells and to open the tight junctions. So what we use for that is mannitol for 30 seconds, high-dose mannitol, 30%, that is infused for 30 seconds at 5 milliliters per second. And then like that, you open the tight junctions and you can give anything, it will go freely into the brain. So this is an interesting concept, and it's been proven to increase even better the drug delivery into the tumor compared to intraarterial only, because it goes from 18-fold to 320-fold times compared to intraarterial. When do we use this technique? We use it for some lymphomas and young patients with gliomas. We don't use it for every patient. It's a costly technique, takes time, anesthesia, as we'll see, and also you need a patient that could get through it because it's tough compared to the intraarterial only. So how do we do? We check on the MR scan that there is no significant mass effect first. It's an absolute contraindication. Why? Because blood-brain barrier disruption will increase the pressure, because there is an increase in water, in permeability. So you will have an increase in pressure, and it may go bad for the patient, you may kill the patient. So first of all, you make sure that there is no intracranial high pressure, and if there is no contraindication, then you go for the procedure. It's under general anesthesia because it's not really well tolerated if the patient are conscious.
They don't like that. And you do one vessel at a time because you don't want to increase all the pressure into the brain. So same as before, we place the catheter high enough not to have any reflux. We do the mannitol infusion for 30 seconds, and then we do the treatment. So I will present some of the results. For the gliomas, we did a study about, a prospective study about 51 patients. I will go fast on that. Why? Because we are reviewing all the patients with a primary brain tumor, more than 500 patients, and we are working on that right now. So those results are from 5 years ago, I think. So we'd like to have something more comprehensive with all the results for all the kind of tumor. So this is just a glimpse into what the treatment is. So we use carboplatin and melphalan in 51 patients, and the median overall survival was 23 months. So it's not very good, but we know that it's a diffuse tumor, and when you compare with the systemic treatment that gives only 14 months, there is an increase in 9 months. And the patient we treated were only at relapse, first or second relapse. Okay? So maybe those patients were with worse disease than if we had treated for the first treatment. So we consider it to be a great strategy when patients are relapsing with a primary brain tumor. How does this result compare to other treatments? So it's quite the same with intra-arterial delivery. There are different teams in the world doing it, and it's about the same duration, 20 months, 23 months. So it's in par with the different results. What I'd like to present more in detail today is the lymphomas. We just reviewed all our series, and there were 61 patients treated in between 1999 to 2018. 17 of those were not included. One was pediatric, 7 had prior treatment at another institution, 5 had also systemic lymphoma, and 7 corresponded to a relapse treated at our institution. So overall, there were 44 patients included. They were treated as a first-line treatment with blood barrier disruption. So there's a detail for the patients. It was 57% male patient. The ECOG in 50% of patients was ECOG 1. The median number of lesions at presentation was 1.5. The vascular territory was single or multiple. This is important because, for sure, if there is just one single vessel that you need to treat every case, it's more simple because otherwise you have to alternate in between territories, and there is a longer time in between two treatments in the same area. So, as we said before, most patients had just one lesion, and it was superficial in 50% of cases, multifocal in 30% of cases, and importantly, 46% of patients had significant mass effect at the first, when arrival, at the first MR scan. And what do we do in this case? We do treatment, intra-arterial treatment, without blood barrier disruption, because we want to reduce the mass effect, and then we can do the blood-brain barrier disruption. So the result we got is a complete response in 80% of patients with a median survival time of 46.5 months, and ECOG score and mass effect were not predictive of a worst issue. So those are the survival curves. This is for the overall cohort of the patients, and here we compare because in between 1999 and 2008 and 2008 and 2018, we changed the protocol, and we saw that there is no difference in between both arms. Both treatments, one was based with methotrexate plus etoposide phosphate, the other was high-dose methotrexate plus carboplatin, and the response was quite the same in both cases. There is no statistical difference. Complications, because for sure this is an invasive technique compared to just an IV injection. So the complications we had were mainly 3 lacunar strokes, were resolved completely after 2 months. 1 transit ischemic attack, after a few hours it resolved completely.
And unfortunately, there was a stroke with a transcortical aphasia that's permanent. So how do we compare with the different teams in the world? Basically, there are three systemic treatments for cerebral lymphoma. There is the Nordic treatment, the Sloan-Kettering treatment, and also the Matrix. So the Matrix protocol was reported in 2016, and the best result they got in one of the arms was 49% of complete remission. So we got 80%, and with systemic, they only had, in the best arm, 49%. So it's quite interesting for the intra-arterial. Another paper that was recently published reviewed the Nordic and the MSKCC, the Sloan-Kettering protocol, and they had quite good result, if we can say so, with an overall survival of 46 months when using rituximab. And when no rituximab was used, it's an anti-CD20, it's an antibody, and so it's an immune therapy. And when not used, the overall survival was just 12 months. So the best treatment, the best result they got is with rituximab that we didn't use in our treatment. Also, several teams in the world do intra-arterial treatment. Engelhoff is a consortium of 4 institutions in the US, and they reported a 58% complete response with an overall survival of 37 months. What they insisted on is that the result is similar to some peripheral treatment, systemic treatment, but there is no radiotherapy used, and that is really important because when the patient survive, problem is they will have neurocognitive dysfunction because radiotherapy is very bad for the brain. When you give whole brain radiotherapy, high dose, so now most teams in the world try to lower the radiotherapy. But for sure, if you don't have a good treatment, the result will be worse. So the interest in, as reported here, was that using IA, intra-arterial plus barrier disruption, you had no cognitive dysfunction at all with the patient surviving. And last team presented the arterial drug delivery with excellent result for the first-line treatment, 100% of complete response, but they also used rituximab and autologous stem cell transplantation. And that is, as you were aware of, it's a very tough treatment because you have to eradicate all the stem cells and then give again. So the complication we encountered, we reviewed 583 procedures, and so these are the lesion we treated. So mainly we had a few lacuna, like 20 were symptomatic in the 722 patients that we reviewed. And also there were 7 strokes, but 1 was still symptomatic, and very few intratumoral bleedings. The most important complication is seizure that occurs during a methotrexate delivery with a blood-brain barrier disruption that happens in 2% of patients. So as a conclusion, intra-arterial delivery of drugs is an improvement in treatment. It's not a cure. It's not a miracle. It's something that seems to help getting better results, getting into the tumor and decrease the recurrence rate and increase the complete response for patients. Mostly, as I presented for lymphoma, it's not exactly the same kind of result for gliomas because it's a diffuse tumor that will relapse and relapse. But lymphomas, maybe there is a place for that. And last year, I hope I will present metastasis, and gliomas will have the result from the entire cohort. Thank you for your attention. Thank you so much for the presentation. And maybe by the waiting time, I have a question for you. And before the injecting drug, do you need the steroid, high dose steroid, high dose steroid?
And right now, you use only in case of the primary lymphoma, and the second indication is GBM. So intraarterial for everyone, Mm. but blood barrier disruption for lymphoma mostly. Because the results seem to be better, and we cannot do the treatment for everyone. Maybe it will be better for everyone, but you know the resources are limited. So we do like 4 or 5 treatments per week. So you understand that we cannot find 4 or 5 complete anesthesia for the patient. You push on the microphone, please. Yes, so as I'm saying, it's just we would love to do blood barrier disruption for everyone, but unfortunately it's not possible, not feasible right now. And maybe it would be better even for gliomas. We know that it responds well with lymphoma, it responds better, and gliomas, we maybe should be checked. We do that only when patients are young. And you said that this epilepsy happened during the infusion, even under the general anesthesia. Yes, but we give treatments. We have the anesthesiologist prepared for that, and so we just stop a little while and we give what's needed. They give drugs and everything just to make sure it stops, and then you continue the treatment. And the number of the patient in the center is very impressive, 3,500, that's right? It's the number of procedures that we did. It's now we have 800, more than 800 patients treated in our institution with these techniques. Okay, thank you very much. Thank you. Có đồng nghiệp nào hỏi? Yes. Thank you for a very comprehensive talk. So I'm Dr. Zhang from Thái Nguyên Province. Just one question. So we can now measure the blood-brain barrier permeability. So what do you think we need the permeability level before giving the intraarterial chemotherapy? We don't measure it. We just rely on our research that told us that giving high-dose mannitol, it will be open enough. And that's how we do it, because on a daily basis, we don't measure if it's open or not. And we are directly in the angio suite, so we cannot take out a patient, check and everything. So it's how we do. But maybe it would be interesting if it's easy to perform. Could be interesting to perform for the patients to make sure it's properly opened. But with experience, we know that with the quantity of mannitol we give, it's usually opened. It's a large quantity of hypertonic solution. Yes, but before the procedure, actually we may have a MRI, we may have a CT scan, so we can do MR perfusion or CT perfusion. And I think in some vendor, they put on the machine the permeability measurement package. So we can have, like this morning, Professor Tongs presented with the permeability and blood-brain barrier breakdown showed on CT perfusion. So we can, based on that, to know how much permeability of the lesions is. And then we decide how much chemotherapy we need to prepare. Is that okay? You're right. This is something that we could try and as research. It could be interesting to know better. And the important thing is, in the beginning, all tumors have a blood-brain barrier disruption because the vessels are not normal. But the more you go in the treatment, the less tumor is, the more you need the blood-brain barrier disruption. But we could go and check that. It's interesting. So I have one question. Why do you do super selective microcatheter for the territory of the tumor, something like that? Because you put the catheter as the C1 and C2 for ICA, right? Yes, it's not super selective. It's just to prevent reflux, the drug that would go in the external carotid or in the subclavian territory, because it's painful, and we don't want the drug to go there. We want the drug to go into the vessel. That's why we just go quite high, and we deliver the drug at slow rate, a few millimeters, like 20 milliliters per minute, but just to prevent any reflux.
It's no supra-selective. For example, we check MR scan before every treatment, and for sure, where the tumor is, we deliver the treatment in this artery. Sometimes it's encompassing several territories, and you have to treat. So one team in the US, what they do is they do one day, one artery, the day after the other artery. In our center, we do that 1 month after. And maybe the last question, because you know that the chemotherapy you have to repeat. So do you think that in the future there's a place for the subcutaneous chamber so that you can perform the infusion periodically without the intervention procedure? That's an interesting question. We know that we use that in the hepatic artery. Maybe you do that a lot more than we do because you have more treatments. I don't know, because it's just 10 treatments. Usually we go to 10 treatments, more if necessary, but usually people, when they get complete remission, then we go to 10 treatments. I don't know if I would be comfortable to having a catheter, permanent catheter into the artery like vertebral or carotid. Maybe it would be safe, maybe not. So right now we're just doing one catheter at a time and we take it out. I think it's worth it because it's the brain, and you don't want any clot to form and to embolize. So because there are many failures regarding the drug delivery into the liver. Yeah. So it would be difficult to manage, right? If you have to remove something, there are fibrate sheaths or something, and then I don't know, maybe. Okay, thank you very much. Thank you. And now we move to the next presentation by Professor Vũ Đăng Lưu, please. Kính thưa quý thầy cô và quý đại biểu, tôi xin trình bày về cái chủ đề sử dụng cái bóng để bảo vệ trong quá trình chúng ta bơm những cái vật liệu, sử dụng chất lỏng keo để chúng ta điều trị những cái dị dạng thông động tĩnh mạch bằng cứng. Thì đây là một cái trường hợp lâm sàng báo cáo trên cái tạp chí Neuro của Mỹ năm 2006. Chúng ta thấy là một cái trường hợp mà cái thông động bằng cứng vùng xoang hang. Cái trường hợp này thì tác giả đã sử dụng qua cái đường tĩnh mạch, sau đấy đi vào trong xoang và nút bằng cái vật liệu là coi. Thì đây là cái kết quả sau khi nút bằng coi. Và bệnh nhân này sau một ngày sau thì xuất hiện triệu chứng là hôn mê. Và bệnh nhân này được chụp cổng từ. Chúng ta thấy là cái vùng thân não đây nó có những cái phù của vùng thân não. Thì đây là cái trên cái ảnh thì trước cái ngay sau khi kết thúc can thiệp chúng ta thấy là coi đã nút tắc gần vùng xoang, nhưng mà còn những cái luồng thông làm cho những cái nhánh này nó trào ngược ra phía sau. Và cái bệnh nhân này người ta nghĩ là còn cái luồng thông như vậy và gây ra cái ứ trệ cái hệ thống tĩnh mạch, thì làm cho cái phù của cái hệ thống vùng thân não. Và sau đó người ta phải điều trị tiếp theo là đặt cái stent graft vào trong cái vị trí của đây là các cái nhánh thân màng não tuyến yên vân nọ kia, thì nó đặt cái stent graft vào đây để như vậy chặn các cái đường còn lại thì để cho hết cái dòng chảy. Và đây ảnh chụp kiểm tra lại sau khi đặt hai cái stent graft vào trong cái vị trí như vậy. Thì đối với trường hợp này thì liệu qua cái vi ống thông chúng ta thả coi xong, sau chúng ta bơm tiếp tục cái chất lỏng keo thì để cho nó đi vào trong cái vị trí này làm cho tắc hết luồng thông được hay không? Thì nếu chúng ta nút coi thì như vậy trường hợp này sẽ không nút được coi tiếp theo, bởi những cái vị trí luồng thông này rất nhỏ, chúng ta coi sẽ không nút tiếp được. Cái ý tưởng nút ra đưa cái vật liệu keo vào trong cái xoang ấy, thì chúng ta thấy là đây một cái trường hợp, đây là cái thông bằng cứng cũng vùng xoang hang, chúng ta thấy là cái tĩnh mạch mắt nó giãn, và đây cái vị trí luồng thông của cái cũng là cái tip D của cái theo Paro, cái vùng xoang giãn tĩnh mạch mắt.
Thì đây là trên cái ảnh chụp chúng ta thấy là cái hệ thống động mạch cảnh ở ngoài, cảnh trong đều thông vào trong cái xoang và dẫn lưu tĩnh mạch mắt và dẫn lưu ngược trở lại về các hệ thống tĩnh mạch quanh vùng cầu não vân vân và vùng hố sau. Thì như đối trường hợp này chúng ta thấy là khi chúng ta nút mà không hết thì như vậy nó trào ngược ra phía sau này, nếu như không hết thì cũng rất nguy hiểm, cũng giống như trường hợp có thể xảy ra giống như trường hợp vừa rồi mặc dù tỷ lệ rất thấp. Thì như vậy thì trường hợp này thì nó thấy là cái động mạch cảnh ngoài bên đối diện thì cũng đi vào cái luồng thông nhưng mà cái tỷ lệ nó ít hơn cảnh trong bên đối diện. Bệnh nhân này được can thiệp qua cái xoang đá dưới, sau đấy là đưa vào cái vùng trong xoang tiếp cận vị trí luồng thông, thì sau đấy là nút bằng cái vòng xoắn kim loại. Thì sau khi nút thì chưa tắc hết hoàn toàn, chúng ta thấy là tĩnh mạch mắt, tĩnh mạch trên ổ mắt thì đã tắc, nhưng mà cái phần trào ngược ra phía sau đây chúng ta thấy là vẫn còn tồn tại. Như vậy cái nguy cơ mà có thể tổn thương vùng thân não chúng ta cũng không loại trừ. Thì bệnh nhân này được tiếp theo là bơm với vật liệu squid vào trong qua cái đường tĩnh mạch của cái vùng xoang đá dưới thả coi đấy, xong ta bơm cái vật liệu, cái vùng chất lỏng vào trong xoang để mục đích chúng ta sẽ hy vọng nó sẽ đi vào trong cái vị trí của cái luồng thông phía sau. Thì đây là cái quá trình chúng ta bơm, và khi chúng ta thấy là bơm xong thì tự nhiên bệnh nhân thì đang không phải gây mê. Khi trong quá trình bơm chúng ta thấy là bắt đầu thấy một cái vật liệu xuất hiện vị trí bất thường, squid vị trí bất thường. Thì tương ứng vị trí này cái nhánh động mạch nó bị cắt cụt và bệnh nhân có biểu hiện của cái triệu chứng thần kinh khu trú. Có nghĩa là khi chúng ta đưa cái vi ống thông vào trong xoang, chúng ta thả coi, sau đấy chúng ta bơm cái vật liệu chất lỏng, thì trong đây nó trào ngược vào trong các cái thân màng não tuyến niên hoặc là thân bên, sau đi ngược vào trong động mạch cảnh trong và sau đấy đi vào trong động mạch não giữa. Thì đây là cái sử dụng cái vật liệu. Thì hiện nay thì đối với trường hợp như vậy thì chúng ta sử dụng các cái ống thông, chúng ta hút huyết khối đưa ống thông lên, thì sau đấy thấy là cái cục huyết khối đây hút ra qua, thì đây là hết hoàn toàn. Đấy, trước đây chúng ta không có những cái ống thông chúng ta hút thì rõ ràng bệnh nhân này sẽ gây ra một cái di chứng, chúng ta cũng không có biện pháp nào khác được. Thì sau đấy thì squid thì được lấy ra qua cái ống thông hút ACE, thì chụp kiểm tra lại mạch nó tại thông bình thường tiếp. Thì sau đấy thì bệnh nhân này tiếp theo đưa một cái ống thông, cái bóng chẹn vào trong động mạch cảnh trong, bơm bóng, chúng ta lại tiếp tục bơm cái squid trong cái vi ống thông trong cái vùng xoang, mục đích là để cho chặn cái dòng chảy vào trong cái nối vào trong cái động mạch cảnh trong. Thì sau khi chúng ta tiếp tục bơm và chúng ta có cái chặn cái dòng chảy thì chúng ta chụp kiểm tra như vậy tắc hết hoàn toàn và không còn cái dòng chảy ra phía sau nữa, thì tránh được cái hạn chế, tức là đi vào những cái chất lỏng thì đi vào những cái mạch, những cái luồng thông còn rất nhỏ và chúng ta không thể tiếp cận bằng coi, thì đấy là những cái ưu thế thì chúng ta dùng cái chất lỏng. Tuy nhiên nó sẽ có nguy cơ là trào ngược, và nếu chúng ta không có hệ thống bảo vệ, không có hệ thống chẹn, nó sẽ gây ra cái tai biến. Một cái trường hợp khác thì đây là một cái thông vùng xoang ngang, chúng ta thấy cái dòng trào ngược. Thế theo cái phân loại của Konya là tiếp 2A, thì cái bệnh nhân này có biểu hiện là cái dấu hiệu thần kinh, tức là dấu hiệu của cái ù tai nó tăng rất là khó chịu cho bệnh nhân. Thì bệnh nhân này sau khi được đưa cái vi ống thông vào trong cái động mạch màng não giữa, tiếp cận vào cái vị trí của cái thông mạch màng cứng, sau chúng ta bơm cái vật liệu keo là cái onyx. Thì sau khi bơm xong thì chụp kiểm tra thì chúng ta thấy là khá là tốt, nhưng một ngày hôm sau thì chúng ta thấy là xuất hiện một cái chảy máu vùng hố sau. Thì những cái chảy máu vùng hố sau này có thể giải thích, tức là cái xoang thì nó vẫn là thông bình thường, tức là cái dòng chảy luồng lưu thông vẫn bình thường, nhưng mà cái xoang này vẫn còn chức năng, bởi vì một số những cái tĩnh mạch vùng thái dương, một số tĩnh mạch vùng hố sau có thể vẫn đi vào trong xoang, và nếu chúng ta bơm mà chúng ta không kiểm soát cái xoang thì như vậy cái xoang nó tắc, làm cho dẫn lưu vào đây tắc, dẫn lưu chuyển lại tắc sẽ gây ra một cái chảy máu, là do các cái tĩnh mạch gây ra một cái chảy máu, hoặc là hố sau hoặc là bán cầu tiểu não. Như vậy thì vấn đề đặt ra là chúng ta phải sử dụng bóng để chẹn, tránh cho khi nó trào ngược khi chúng ta sử dụng cái vật liệu keo onyx hoặc là cái squid khi chúng ta bơm như vậy đối với lại cái thông động mạch cứng. Bởi vì cái thông động mạch cứng tức là cái động mạch màng cứng có luồng thông vị trí trên thành xoang màng cứng, hoặc là dẫn đi, hoặc là thông trực tiếp vào các tĩnh mạch vỏ não, hoặc là thông vào trong cái xoang màng cứng. Thì đây là cái luồng thông của động mạch màng cứng. Vị trí của nó thì chúng ta biết là các cái vị trí vùng xoang ngang, xoang hang, rồi xoang dọc trên vân vân. Ở các cái nước châu Á hiện nay chúng ta thấy ở Việt Nam thì cái vị trí vùng xoang hang là cũng khá gặp. Ở các nước châu Âu thì vị trí vùng xoang ngang và xoang sigma gặp nhiều hơn. Triệu chứng lâm sàng thì rõ ràng là tùy thuộc vào cái tĩnh mạch dẫn lưu. Nếu như là vùng xoang hang dẫn lưu ra tĩnh mạch mắt thì bệnh nhân có biểu hiện đồi đỏ mắt, còn ra sau thì bệnh nhân có biểu hiện ù tai. Còn nếu xoang dọc trên nó kia thì ứ trệ hệ thống tuần hoàn của cái hai bên vùng bán cầu thì gây ra nhồi máu hoặc là thiếu máu vân vân tùy theo. Cái phân loại thì
có hai phân loại chính của Boden và Konya ấy, thì theo các cái phân loại chúng ta thấy một loại 2A thì thường là lành tính, còn loại 2B trở lên là tĩnh mạch có cái trào ngược vào cái tĩnh mạch vỏ não thì giãn hẹp không đều thì gây ra cái nguy cơ cao hơn. Tuy nhiên thì người ta khuyến cáo là điều trị từ 2B trở lên, nhưng hiện nay thì chúng ta thấy là cái trường hợp độ 1 và độ 2A ấy, cái bệnh nhân triệu chứng lâm sàng ù tai và rất khó ngủ, thì những cái triệu chứng đấy làm cho bệnh nhân mất ngủ, thì đấy chúng ta nên điều trị để cho làm sao cái triệu chứng nó bị giảm đi. Thì các cái giải pháp điều trị chúng ta thấy hiện nay có không là tức là chúng ta chỉ điều trị bảo tồn theo dõi, còn các cái điều trị xạ trị thì ít hiệu quả ngay, còn cái điều trị mà can thiệp nút mạch thì đây vẫn là cái ưu tiên hiện nay, và nhất là cái trường hợp mà chúng ta thấy là cái bệnh nhân đã có triệu chứng chảy máu hoặc là bệnh nhân đã có những cái nguy cơ cao hơn từ 2B trở lên. Còn những trường hợp mà tiếp 1, 2A mà có triệu chứng lâm sàng và chúng ta cần phải điều trị mục đích để cho giảm các triệu chứng lâm sàng. Thì khi mà chúng ta can thiệp đối với vùng xoang ngang ấy, thì xoang ngang hoặc sigma chúng ta tiếp cận qua đường động mạch mà chúng ta có bơm các cái vật liệu để nút mạch ấy, thì khi mà chúng ta bơm các vật liệu như vậy mà nếu như vào trong xoang ấy, thì khả năng nó gây tắc mà điều trị khỏi hoàn toàn của luồng thông ấy thì rất cao. Tuy nhiên cái biến chứng thì lại cao. Còn khi mà chúng ta sử dụng mà chúng ta có bảo tồn vào trong xoang để chúng ta vẫn còn giữ lại cái luồng thông đấy thì cái khả năng mà tắc hoàn toàn thì nó ít hơn, tuy nhiên cái biến chứng nó thì lại thấp hơn rất nhiều. Thì nhất là khi mà chúng ta điều trị cái nhóm mà type 1, type 2A mà biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân là có triệu chứng mà chúng ta mục đích này là giảm triệu chứng, tức là khả năng giảm bớt được cái luồng thông như vậy. Và như vậy thì khi chúng ta phối hợp vừa nút tắc qua cái đường động mạch, sử dụng cái vật liệu keo và đồng thời chúng ta bảo tồn các cái xoang này thì như vậy sẽ tốt hơn. Thì khi mà chúng ta bơm các cái vật liệu hiện nay chúng ta thấy là sử dụng cái NPCA, chúng ta glue hydroquin hoặc là gluburan mà chúng ta pha với lại cái lipiodol mà chúng ta bơm ấy, thì như vậy thời gian rất ngắn và chúng ta khó mà tiếp cận được tất cả cái luồng thông. Và như vậy chúng ta hiện nay chúng ta sử dụng cái loại keo không dính là onyx squid hoặc là fill ấy, thì chúng ta thấy là cái này nó đi sâu vào trong cái vùng luồng thông và nó sẽ có kết nối với các cái nhánh động mạch lân cận, tức là trào ngược vào các cái động mạch lân cận và sẽ làm cho tăng cái hiệu quả điều trị hơn. Thì đây là một cái ví dụ khi chúng ta đưa cái vi ung thông vào trong cái luồng thông, sau đấy chúng ta bơm. Khi chúng ta bơm cái vật liệu chất lỏng ấy, thì nó sẽ có nguy cơ một là nó trào ngược, và nó trào ngược đây sẽ có thể trào ngược vào nhánh lành. Trào ngược nhánh lành, như vậy tránh cho trào ngược nhánh lành đây thì chúng ta có thể sử dụng bóng như vừa rồi trưa chúng ta thảo luận, tức là cái micro mà có bóng chẹn để cho tránh cho trường hợp trào ngược vào nhánh lành. Thứ hai, cái mục đích của chúng ta là bơm bóng này nữa, tức là không cho dòng trào ngược, và khi chúng ta bơm tức là lực nó chỉ đi ra phía trước và không có đi ra phía sau. Thì như vậy cái thời gian mà chúng ta làm can thiệp sẽ ngắn hơn. Tuy nhiên khi chúng ta cứ bơm mà lực nó đi ra phía trước rất nhiều thì như vậy cái luồng thông nó trực tiếp vào trong xoang thì như vậy nó sẽ có nguy cơ là đi vào trong xoang nhiều hơn. Như vậy để tránh cho đi vào trong xoang nhiều hơn thì chúng ta phải có các biện pháp để hỗ trợ để làm cho tránh cho đi vào trong xoang, nếu không nó gây ra tắc xoang. Thì đây là khi chúng ta sử dụng cái vật liệu chất lỏng mà chúng ta bơm qua đường động mạch mà chúng ta có sử dụng những cái hệ thống để chúng ta chẹn cái dòng chảy, hoặc là chúng ta chờ cái dòng trào ngược sau đó là chúng ta lại tiếp tục nó bơm để cho nó đi ra phía trước, thì nó sẽ có những cái nguy cơ nó mở ra cái luồng thông như vậy, nó sẽ gây ra cái trào ngược đấy, chúng ta không có hệ thống bảo vệ. Thì như vậy chúng ta bảo vệ một cách nào đối với các cái luồng thông độ tĩnh mạch cứng vào trong xoang? Thì chúng ta rất là đơn giản, chúng ta đưa cái catheter 6F vào trong hệ thống tĩnh mạch cảnh trong, sau đó chúng ta vào trong các vùng xoang, chúng ta đưa cái bóng lên chẹn đúng cái vị trí mà chúng ta cần chẹn mà khi chúng ta bơm. Và thông thường đối với vị trí vùng xoang ngang sigma ấy, thì cái đa số chúng ta chỉ cần qua cái động mạch màng não giữa, bởi vì rất là thẳng góc và hầu hết là thành công, chứ chúng ta nói tức là rất ít khi thành công cái động mạch chẩm, bởi vì là cái mạch đường tức là cái tiếp cận gần ổ gì như vậy vẫn được bảo tồn trong quá trình chúng ta sử dụng cái keo như vậy. Thì đối với vùng xoang hang ấy thì các cái luồng thông lỗ như màng cứng như vùng xoang hang chúng ta thấy là cái tĩnh mạch dẫn lưu thì rất là phức tạp, đi vào ra phía trước, ra phía sau và đi về phía dưới